Hello, Cherry viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Then we come about Sandy Home Recipe. Then they can I will show you a video. Remember to subscribe. Now I share. Now I like it. When me notification bell say the video be able to one sabeka. It be chance be beans still with red fried plantain. Near the can no be who beans in home. Wa wo awie na wo di so foforo agumu na wo di akwasi gya so na wanoa wo ha no abie su kakra hwe na wanumu enti beans no abia wie na wadum egya na wo di asi enchen Niema na yede beya for no all ingredients are written in the description box below. Oko description box na throw ingredients in na ho. To red oil be go sauce pan esi jasum. Edra na the chop onion na wache mu kakra. Wache mu kakra we now the blended onion enso agum na no so wache mu. Wache blended onion mu kakra we now the blended pepper enso agum na no so wache mu. Wachi mawie now the chopped tomatoes egum na wachi eno sumu oha no wanum se de ahye enhye enti wachi intosu nu wawie no wode wotu na egum na wanumu na wagema na etisu kakra ansane atoa so Wachi mawie no now the 1 teaspoon salt 1 teaspoon Maggi and optional opa o fanka ho na wanumu wo na wo de wo beans no abegum na waka ne nyina afra Yepma channel de dikan a wo hwe ye video a memma mu wura mfi so me subscribe na wa share na wa like na wa mia notification bell say the video bia beto a wonsa beka etu beja maneti su kakra wo ho no ma na wanumu Boy na ben wa kokko ne so. Titwa wie no akwache wa anwa adomu. Oha no da ne tada che enhye na ni na bebe mpe. Please if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like and also click the bell icon to get new video we will post. Into yeden abia nwe kura na wa yefi anwani mu wo de good tissue paper so no akọ serve Now this our bean stew with red fried plantain. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.